of Israel were in captivity for 430 years. Le peuple d'Israël était en captivité pendant plus de 400 ans. When they cried, God did not open the heaven and send fire. God sent them Moses. Lorsqu'ils ont pleuré, Dieu n'a pas ouvert, Dieu a envoyé le feu, il a envoyé Moïse. So Moses was God's intervention. Donc Moïse était l'intervention Let me de tell you Dieu. something. When you pray, God will send you a man. Que je te dise que lorsque tu pries, Dieu va t'envoyer un homme. When you pray, God send you a man. Lorsque tu pries, Dieu t'envoie un homme. Do you know that? Sais-tu que Because Moses was not ready, parce que Moïse n'était pas they prêt, spent extra 30 years. ils ont encore passé. God called Moses at 40 Dieu a mené Moïse à 40, appelé appelé Moïse à when 40. there were 390 years of captivity. Lorsqu'ils avaient 390 ans de captivité. God knew it would take Moses 10 years to free them. But Moses was not ready. Mais Moïse n'était pas prêt. So Moses trained for 40 years. Donc Moïse s'est entraîné pendant 40 ans. Let me tell you something. Que je vous dise quelque chose. When God wants to help you, He sends a man in your life. Lorsque Dieu veut t'aider, il envoie un homme dans ta vie. As long as Moses was not ready, Aussi longtemps que Moïse n'était pas prêt, they stay in captivity. ils sont restés en captivité. God was not the problem. Dieu n'était pas le problème. Moses was the problem. Moïse était le problème. God said, I am looking for a man. God does not say I will intervene. He's looking for a man. Dieu a that dit, you je send. cherche un homme. Il n'a pas dit, je vais intervenir. Il est en train de chercher un homme. When the children of Israel were facing Goliath, God raised Himself a David. Lorsque les enfants d'Israël rencontraient Goliath, Dieu seul a suscité David. Stop waiting for thunder. Stop waiting for thunder. Arrête d'attendre le tonnerre. Arrête d'entendre le tonnerre. God will send you a man. Dieu va t'envoyer un homme. A spiritual leader, Un leader spirituel, the answer of God for you. c'est la réponse de Dieu pour toi. The answer of God for you. C'est la réponse de Dieu pour toi. The people needed food, Le peuple avait besoin de nourriture. but Jesus was there. Mais Jésus était là. When Tabitha died, Lorsque Talitha est mort, the widow were crying. la veuve They pleurait. needed Tabitha to come back to On avait life. besoin que Talitha se revienne à la vie. God sent Peter. Dieu a envoyé Pierre. They prayed for Tabitha to come back to life, but God sent Peter. Ils ont prié pour que Tabitha revienne à la vie, mais Dieu a envoyé Pierre. Imagine when Peter came, they insulted Peter and said, "You illiterate man, you don't even know how to talk." Do you know what will happen? Imaginez lorsque Pierre est venu, on a insulté Pierre. Savez-vous ce Because qui devait arriver? Peter was illiterate. Parce que Pierre était illettré. Imagine he came Imaginez qu'il and he venait. said, "You illiterate man. Et on dit, toi, homme illettré, You want God to answer us." on veut que Dieu nous réponde. When Cornelius prayed, Lorsque Cornelius a prié, an angel appeared to him un ange lui est apparu and said, "Call for Peter." et a dit, appelle Pierre. How can an angel appear to you and ask you to call a man? Comment est-ce qu'un ange peut t'apparaître et te demande d'appeler un homme? Let me tell you the worst. Que je vous dise le plus Jesus pire. appeared to Paul Jésus a apparu à Paul and said, "Go and meet Ananias." et a dit, pas rencontrer Ananias. Jesus, how many? Jesus, give me now. He said, "Go and Comment meet est-ce que Ananias." Jésus donne-moi? Il dit, pas So your rencontrer solution Ananias. is not with me, it is Ananias. Donc ta solution n'est pas avec moi, c'est avec Ananias. Jesus, do you know? Some of you are praying that I want to see Jesus. C'est dans notre prière que je veux voir Jésus. That's your greatest prayer point. C'est ton plus grand sujet de But prière. Jesus is appearing to people and sending them to men. Mais Jésus a apparu aux gens et les a envoyés chez les hommes. Go and meet Ananias. Pas rencontrer So Ananias. if Paul refused to meet Ananias, he will stay blind. Donc s'il refusait de rencontrer Ananias, il devait rester aveugle. According to you now, Selon toi maintenant, Paul needed to just say, "Jesus, heal me now." Jesus, but, Paul devait dire, Jésus, guéris-moi, Jésus. what you are looking for is not with me. Non, It ce is que tu Ananias. cherches n'est pas avec moi, c'est avec Ananias. The day you have an angelic encounter, you'll be surprised. Le jour que tu rencontres Jésus, tu seras surpris. You will just see them, they will not pray for you because they don't have the right to pray for you. Tu vas juste les voir, mais ils ne vont pas prier pour toi parce qu'ils n'ont pas le droit de You prier will pour toi. never see in the Bible where an angel pray for a man. Tu ne vas jamais voir dans la Bible où un ange a prié Or pour un an homme. angel anointed a man. It is Ou not un happening. ange ou un homme. They are God's answer. God will use them to impact and preserve you. Dieu va les utiliser pour l'impactation et la préservation. God will use them to impact and preserve you. Dieu va les utiliser pour t'impacter, te préserver. God wanted to raise 50 young men. Dieu voulait élever 50 jeunes hommes. There's something that I read that thing really surprised me. Il y a quelque chose que j'ai lu, cette chose m'a vraiment The Bible surpris. does not say, and the Spirit of God came on those 50 men.
La Bible n'a l'Esprit de Dieu est descendu sur ces 50 hommes. The Bible says God took the spirit of Moses and shared it. La Bible dit Dieu a pris l'esprit de Moïse et l'a départagé. God took the spirit of Moses Dieu a pris l'esprit de Moïse and shared it among them. et l'a partagé parmi eux. When you serve an anointed man, you become anointed. Lorsque tu sers un homme ou un, tu deviens un. Can you open your mouth and pray? Open your mouth and pray. Say, Father, help me to be a servant. Dis Père, aide-moi. Help me to be a servant. Aide-moi à être un serviteur. Help me Aide-moi not to despise. à ne pas minimiser. Help me Aide-moi not to be familiar with the anointing. à ne pas être familier avec l'onction. Help me. Aide-moi. 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 Help me, Jesus. Pray, pray. Aide-moi, Jésus. Prie. Help me. May God help you. Que Dieu t'aide. May God help you. Que Dieu t'aide. May God help you. Que Dieu t'aide. May God help you. May God help you. Que Dieu t'aide. May God help you. May God help you. May God help you. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. You are going to ask God for forgiveness. Anywhere you have despised the servant that God has put on you, ask God to forgive Tu you. vas demander pardon à Dieu. Tout voie où tu as minimisé le serviteur que Dieu a mis au-dessus de toi. There Demande are people pardon. that life is hard because they are despising the people God has put on them. Il y a les gens que la vie est difficile parce qu'ils ont minimisé les gens que Dieu les a mis sous. It is true. I've seen it. I've experienced it. Je l'ai expérimenté, je There l'ai is a vu. danger of being familiar with the anointed. Il y a un danger d'être familier avec loin. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Father. I have put my trust in you. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Father. Help me. Help me, Jesus Christ. Father, let the Lord break you today. Let the Lord break you today. Que l'Éternel te brise aujourd'hui. Jesus said, if you cannot honor the man that you see, how will you honor the person you are not seeing? Jésus a dit, comme, si tu ne peux pas honorer l'homme que tu vois, comment est-ce que tu vas honorer celui que tu ne vois pas? This is what it means. C'est ce que ça veut dire. Your expression of honor towards God is demonstrated towards your man of God. Is that Ton right? expression d'honneur envers Dieu s'est démontré envers ton honneur, envers ton nom de That Dieu. is what it means. C'est ce que ça Pray veut and say, dire. Father, break me to honor the people you have put ahead of me, to honor my man of God. Père, amène-moi à honorer mon nom de Dieu, les gens que tu as mis au-dessus de No moi. one else was there. You are always there for me. Even when I can't see you. Even when I cannot trace you. I see a faith in your word. You are always there for me. You are always there to help. You are always there to help. Even when no one else was there. You are always there for me. Even when I can't see you. Even when I cannot trace you. I see a faith in you. You see, some people, when God start using them, Certaines personnes, lorsque Dieu commence à les if you utiliser, start praying, people get healed, you start prophesying, you commence à prophétiser, start despising your man of God. il commence à minimiser l'homme de Dieu. Miriam was a prophetess. Myriam était une prophétesse. But one day she asked Moses,
Mais un jour, elle a demandé à Do you Moïse, think you are the only one God speaks to? penses-tu que tu es le seul à qui Dieu parle? God said, Moses, shift. Dieu a dit, Moïse, bouge. And Moses shift. Et Moïse a bougé. And God struck Miriam. Et Dieu a... No matter how God uses you tomorrow, don't despise, don't bite the finger that affects you. Peu importe combien Dieu te bénit demain, tu utilises demain, ne mords pas la Even doigt when qui you t'a see béni. their weaknesses, Même s'il voit ta faiblesse, cover it. même si tu vois sa faiblesse, couvre-le. My father used to tell us it's an opportunity for you to know the weakness of your spiritual leader. It means that he trusts you. Mon père dit, c'est une opportunité pour que toi tu vois les faiblesses de ton leader spirituel. Ça veut dire qu'il te fait confiance. And it's an opportunity for you to pray for him. Et c'est une opportunité pour toi de prier pour You lui. see, David had 4 types of people David avait 4 types de personnes that I want us to raise in this church today. que je veux élever dans cette église. Number 1, David had shields. Il avait les boucliers. Numéro 1, il avait les boucliers. You could never touch David without crossing Joab. How will you do that? Comment tu pouvais faire cela? Cross David without touching Joab? Traverser Impossible. David sans toucher toi. David had warriors. David avait les guerriers. There were people like the mighty men of David that the Bible said David was thirsty. They will go and look for water in the enemy's camp for him to drink. David, la Bible dit David avait soif. Il partait chercher l'eau dans le camp de l'ennemi pour que David boive. David had prophets like Nathan. David avait les prophètes. People that see the role of a prophet is not just to give prophecies, to first of all intercede. Le prophète, c'est pas juste te donner les prophètes, c'est d'abord God will prier. show you things so that you will pray for your man of God. Dieu va te montrer les choses. Prie pour ton homme de Dieu. Can I surprise you? Est-ce que je peux te surprendre? God can never show you the weakness of your man of God in a vision. That's only the devil. Dieu ne peut jamais te montrer la faiblesse de ton homme de Dieu dans la vision, c'est Some seulement people du say, I diable. had a dream that he fall in fornication. God J'ai eu can un never do rêve that. que ta papa est tombé dans la fornication. Because Dieu you ne are peut not pas. permitted to correct your father, so Parce he que will tu n'es not pas show you. permis de corriger ton père, Dieu ne te montrera He pas. will show it to somebody superior to him that can correct him. Il va le montrer à quelqu'un de supérieur à So lui qui if peut le the corriger. devil starts showing you the weakness of your man of God, rebuke that devil very fast. Si le diable commence à te montrer les faiblesses de ton homme de Dieu, réprimande ce diable rapidement. Rebuke that devil very fast. Réprimande ce diable rapidement. And Très David rapidement. had people that announce him, Et David avait les gens qui l'annonçaient, that they will go everywhere and they will announce him. qui vont partir partout et l'annoncer. May God raise those type of people here in Jesus' name. Que Dieu élève ce genre de personnes ici au nom de Open Jésus. your mouth and pray this last prayer topic. Ouvre ta bouche et fais ce dernier Father, sujet de help me to prière. be a good son, Père, aide-moi à être un bon a fils, good daughter. une bonne fille. Help me. Aide-moi. Open your mouth and pray. Ouvre ta bouche et prie. Help me to be a good daughter. Pray, 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 pray. Ebenezer, my help have come. Pray, pray. Ay, 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 Ebenezer, Ebenezer. Ay, 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 ay. Lord, help me to be a good son, a good daughter to my father. Help me, Lord, to be a good son, to be a good daughter. Nana Mariano Zegeliniano.
belede irapa papa papa de belede kedosha takapa ikapa papa 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 elede gede belede kedosha takapa iswati kapa de belede kapa de maria namasa belede izakata pata balata elikaya namakonda diskapa mariata iswati kapa de belede kedosha takapa ikapa maria namakonda delikapa ikapa lota padosha. Of Jesus. Amen. Au nom de Jésus. Were you blessed tonight? Yes, sir. Étais-tu béni ce soir? If you are blessed, clap for Jesus. Si tu étais béni, acclame pour Jésus. If you are here this morning, Tu es ici ce matin, you want to rededicate tu vas te dédier your sonship. ton suivi. You know, Tu sais, he said that you can never travel without telling the man of God, the Father. tu ne peux jamais voyager sans. You see my life today. You see my life today. Tu vois ma vie aujourd'hui. It's submission. C'est la soumission. When I started ministry, Lorsque j'ai commencé le ministère, I wasn't submitting me. je n'étais pas soumis. No. Non. Went through thorough. J'ai traversé le torrent, Went through suffer. traversé la souffrance, Went through poverty. la pauvreté. Could not eat. Je ne pouvais pas manger. Am I lying? Est-ce que je mange? This is a fourth place Ça, c'est le 4e lieu. in 6 years. In En 6 6 years, ans. in the same quarter. Dans le même quartier. When you met Papa Yoremon, Lorsqu'on a rencontré Papa Ayou Raymond, which year is that? quelle année? I think 3 years now. 3 years now. 3 years back. That we met our spiritual father. Il y a de cela 3 ans qu'on a There rencontré was a notre wind Père that will spirituel. blow towards us. C'était un vent qui a soufflé sur nous. There was a wind that will blow. C'était un vent qui Il y soufflait a un vent toujours. qui soufflait toujours. C'était un vent qui soufflait Au toujours. beach so. Au beach so. On va bâtir l'église, The wind will blow. le vent va souffler. They will close it. Ça va souffler. Second place. 2e lieu, Attack him. l'attaque est venue. Third place. 3e lieu, Attack him. l'attaque est venue. Until we met. I have a vision. Jusqu'à ce que j'ai une vision. C'est que tu parles de moi. Papa Ayou Raymond. So I went there, my wife. Je suis allée avec ma femme. I know him since so. Je le connaissais depuis. But that suffering Mais cette will souffrance, encounter me. lorsque ça m'a rencontré, In that dream, dans ce rêve, when a prayer said, dans celui de prière, he came there and blessed me, my wife, il est venu bénir ma femme and gave her 120,000 francs. et nous a donné 120 000 francs. And her life changed in that encounter. Et nos vies ont changé. I don't encounter again. Dans cette rencontre encore, I saw another one. je l'ai encore vu. He came Un down, jour. he came down and prayed for us. Il est venu prier pour nous. Then we went there. On est parti là-bas. On that day we met him. Ce jour-là, on l'a rencontré. He poured oil. Il a versé l'huile. I said, where you are now? Il dit là où vous êtes maintenant, Do you love the place? est-ce que vous aimez le He lieu? was here. Il était ici. We were here. Nous étions ici. We say yes. On a dit He oui. poured oil and pray. Il a versé l'huile So et il as a you go prié. there, Il a dit pendant que vous you partez will là-bas, stay there as long as you want. ça va, vous allez rester longtemps, aussi longtemps que Sing vous from that voulez. day to tomorrow. Sing from that day till tomorrow. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à demain. We are okay. Nous sommes là. I don't show me financial. I don't mean struggle financially. I don't show me financially. Je ne me débat pas financièrement. I'm following my father in the law. Je suis mon père. Je suis mon père. I go to meetings. I go to Je meetings. pars dans les réunions. Hallelujah. Amen. This is a powerful message. C'est un message puissant. My father didn't even see me. Mon père ne m'a même pas vu. He's not see me, Il ne me voit même pas. but he's a big man. Mais parce que c'est un grand homme. But we still honor him. Mais je continue à l'honorer. But your own father, you see your own father Mais physically. ton propre père, tu le vois You physiquement. dishonor him, Tu le déshonores. disobey him. Tu le désobéis. And he spoke and said, Et ce qu'il disait, life is hard la vie est difficile. because of our what? Parce que de quoi? Oh, I'm not there. We're in Trinidad now. Huh? He said, life is hard Il dit la vie est difficile because of our disobedience. à cause de la désobéissance. If you truly follow where,
Si tu suis vraiment bien, you cannot suffer. tu ne peux pas souffrir. Even though you suffer, even though you suffer, Même si tu souffres, it's for a main time. c'est pour une You période. are here this morning. J'ai écouté ce témoignage. You are here this morning. Tu es là ce matin. You want to say, God, Tu veux dire, Dieu, I am sorry. je suis désolé. You will minimize me Tu m'as même minimisé. or my wife Ou ma femme. or men of God. Ou les hommes de Dieu. It's a taboo. C'est un tabou. Men of God are carriers of God. Les hommes de Dieu sont les porteurs de Dieu. You don't see God anywhere. Tu ne vois pas Dieu partout. You see God through a man. Tu vois Dieu au travers d'un homme. I told you on other day on the fasting on Friday. You were there now. Je vous ai dit l'autre jour, And I vendredi, said, pendant le jeûne. men are God door. Je vous ai dit, les Oui, hommes sont Adela. les conducteurs. Men are what? They matter how you pray. They matter how you pray. Ça importe combien tu pries. Peu importe combien tu pries. You answer a prayer based on a man. La réponse de ta prière est sur un So homme. if it is a man, Donc si tu minimises l'homme, you will suffer. tu vas souffrir. And Jesus find favor Et Jésus a trouvé faveur. with God. Dieu, With God. avec Dieu, Not only God. pas seulement Dieu, With man. mais avec aussi You les can hommes. have favor with God. Tu peux avoir la faveur avec Dieu, Then you don't have favor with man. mais tu n'as pas la faveur avec les You will hommes. suffer. Tu vas souffrir. Just come forward, pray for you. En avant, je prie pour vous. There was days on prayer point there. Just come over and just run up the service. On prend certains points de You know your prière. life. Come forward, I'll pray with you. You are, Avant, je vais you prier are pour toi. disobedient. Tu es désobéissant. When they talk, you didn't hear. Lorsqu'on te parle, tu n'entends pas. You go and pray, you go and pray for you. I mean, you pray for you. Je vais Just prier come pour forward. vous. Avancez. I will pray with you. Je vais prier avec toi. Come forward now. That's when I wanna be. Rock of it. You are disobedient child. Tu es un enfant désobéissant. They are talking to you. On te parle. You are not hearing. Tu n'écoutes pas. It's not normal. Ce n'est pas normal. Something's fighting you. C'est ça qui te distrait. Something's fighting you. Quelque chose te combat. Because devil know. Parce que le The diable devil know. sait. Parce que le diable sait If you're obedient. que si tu es obéissant, In Isaiah 1:19 say, if thou shalt be obedient, si tu es obéissant, you shall eat the best of the land. tu mangeras les meilleurs So du there are pays. many things you can eat Il y a plusieurs choses que tu peux that are manger available qui sont in disponibles the place of obedience. dans le lieu de l'obéissance. Come forward, please. You're still behind. Come forward. Don't be ashamed. Avancez, je prie. Vous êtes encore derrière. You are disobedient. Vous êtes désobéissant. You minimize. Tu minimises. What we told you, despise it. On te parle, tu minimises. You didn't see your life. Est-ce que tu ne vois pas ta You vie? didn't see your life. See Tu your vois life. pas- Regarde ta vie. You see, are you avancing? Est-ce que tu avances? I'm avancing. No. J'avance. Oh. I'm avancing. J'avance. I'm avancing. J'avance. Yes. Come forward, please. Avance, s'il te plaît. Come on, pray for you again. Nous allons encore prier pour toi. I'm still waiting. Je continue à attendre. Don't come and forcing you. Ne viens pas comme si on te forçait. Come with an open heart. Viens avec un cœur ouvert. When they talk for you, you know, yeah. When they speak to you, don't. Lorsqu'on te parle, tu n'entends pas. Rock of ages, left for me. You say you tell me no. The first time I met you, Première fois que je t'ai till tomorrow I rencontré. still keep loving you. Demain, je vais tout te Parce que couvrir. I want that you may you serve God together. Parce que je veux qu'on serve Dieu ensemble. Moi et toi. Toi et moi. There's a big future tomorrow. Et un grand futur demain. Satan want to stop it. Satan want to stop Satan it. nous empêche. Want to stop it. Veut arrêter cela. Hallelujah. Amen. Just talk to God where you are. Just be Parle down à where you are Dieu. and talk to Him. Parle à Dieu. Father, I'm Entier. sorry. Père, je suis désolé. Just go on your knees. Just be on your knees and tell God, Lord, Mets-toi sur tes help me to be a genoux. good daughter, Seigneur, aide-moi à être une bonne fille, to be a good son, être un bon to fils, be obedient to your servant. être obéissant à ton serviteur. Cry to Him. Parle-lui. You know, below, you are in the crowd Tu sais, tu es dans la foule and they talk so. et on parle comme ça. You don't come out. Tu ne sors pas. It's a taboo. C'est un tabou. Your heart strong. Ton cœur est dur. That's pride. Ça, c'est l'orgueil. You don't need help.
Tu n'as pas besoin He d'aide. said in the message, Il a dit le message. don't show strength when you need help. Ne montre pas la force quand tu as besoin d'aide. You can even close the service now. On peut même clôturer le culte maintenant. Because I'm blessed. Parce que je suis béni. Talk to him. Parle-lui. Disobedient. La désobéissance, It's a bad seed. c'est une mauvaise sémence. It's a bad seed. C'est une mauvaise sémence. Father, forgive me. Père, pardonne-moi. I want to be a good son. Je vais être un bon fils. I want to be a good daughter. Je vais être une bonne fille. Joe, pray with them. Let us pray this. Prions. I want to share this one testimony with you of my own life. Je veux partager ce témoignage avec vous. I left school, I stopped school in 2023 when I finished my studies. J'ai fini mes écoles en J'ai fini 2023. En 2023. I went to school early by God's grace. Amen. J'ai vite fréquenté par J'ai la... vite fréquenté par la grâce de Dieu. 2023-24, I struggled. 2023-24, je me suis You know, in Ghana, when débattue. you are working 50,000 of salary and only transport to go to work is 1,000 per day, it's nothing. Lorsque tu travailles 50 000 comme salaire, ton seul transport, Voilà, c'est Pour moi aller le au transport. C'est 1,000 francs par jour. c'est 1000 francs par jour. So, my spiritual father called me in December 2024 Mon père spirituel m'a dit en décembre 2024 that I should come to Bamenda. que je dois venir à Bamenda. He prayed for me, Il a prié pour moi. asked me to stop any work I'm doing, M'a demandé d'arrêter tout travail que and je said fais. God will send people to me. Et il dit Dieu va m'envoyer les gens. In 2025, En 2025, this is how I end the year. c'est comme ça que j'ai fini l'année. I end the year as a millionaire. J'ai fini l'année en tant que millionnaire. I paid 16 people's school fees. J'ai payé les études de 16 personnes. I established more than 3 to 2 people in businesses. J'ai établi plus When I de established 2 à 3 personnes dans le 50,000 and above. business. I pay hospitals bills. J'ai payé les factures d'hôpitaux And out of that, et en jour là, I have people. j'ai les gens. Only within January, 2 people have proposed me iPhone. I rejected. Seulement entre janvier, 2 personnes. Not iPhone 8. I talk iPhone 17, iPhone 15. Je ne parle pas de l'iPhone, mais And I have people that today, if I need 500,000, they are sending it without arguing. Because one man say a word. parce qu'un homme a dit une parole. Please, even financially, S'il vous plaît, même financièrement, God can change your life if you honor your man of God. Dieu peut changer ta vie si tu honores ton homme de Dieu. That's the truth. C'est la vérité. And this year, as I'm talking, Cette année, comme je parle, I've already had 2 people that have called me that they want to sponsor 10 people to school. j'ai déjà 2 personnes qui m'ont appelé qui veulent So, sponsoriser 10 through me. personnes pour l'école. Donc, au travers de moi, 10 people are sure to go to school this 10 year. personnes sont sur l'école cette année. We are still in January. Oh. Nous sommes encore en janvier. I'm already having the list of 10 people. J'ai déjà la liste de 10 personnes. They have already told me 10 people. Ils m'ont déjà Without dit counting 10 that, personnes. we feed people last year. Nous avons nourri les gens l'année We dernière. feed orphans last year. On a nourri les orphelins I'm a l'année very small dernière. boy. I'm not up to 24 yet. Je suis un garçon très petit. Je n'ai pas encore 24 ans. But I live by the word of my spiritual father Mais over je my. vis par la parole de mon Père spirituel sur ma vie. So I'm going to pray for you. Donc je vais prier pour vous. May God, Que Dieu, please close your eyes. s'il vous plaît, fermez vos yeux. Give you the grace to honor. Vous donne la grâce d'honorer. May you be fertile soils. Que vous soyez les fils fertiles, Let's terre fertile. les terres You fertiles. see, in the Bible, in the parable of the sower, there was no problem with the seed. It was the soil that had the problem. Dans la parabole du semeur, il n'y avait pas de problème avec la semence. C'était le sol qui avait un problème. As La from terre. today, I declare, À partir d'aujourd'hui, je déclare, your life will be fertile soil. vos vies seront des terres fertiles. May God give you the grace to be obedient. Que Dieu vous donne la grâce d'être obéissant. We break the spirit of disobedience and rebellion in the name of Jesus. Nous brisons l'esprit de désobéissance et de rébellion We au nom de Jésus. break the spirit of disobedience and rebellion. Nous brisons l'esprit de désobéissance et We rébellion. break the spirit of pride and arrogance. Nous brisons l'esprit d'orgueil et d'arrogance. In the name
of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. Every spirit of premature death that make you to dishonor people, that their word can kill you. Tout esprit de mort prématurée qui te fait déshonorer les gens, que leur parole peut te tuer. May it live your life. Que cela quitte ta vie. I pray Je prie that every word that will come from your man of God's mouth will be a seed in your life. que tout qui viendra de la bouche de ton homme de Dieu sera une semence pour ta vie. As from today, you will become a fertile soil. À partir de maintenant, tu deviens un sol fertile. Everything he will say, Tout ce que tu even if ressens, he is joking, mais tout ce qu'il dit, même si c'est la blague, he will produce fruit in your life. ça va produire les fruits dans ta vie. Today, may God give you the heart to serve. Aujourd'hui, que Dieu vous donne le cœur pour servir. May God raise people here in this church that will serve. May God give you the heart to serve. Vous donne le cœur pour servir. May you not commit the mistake of Absalom, Que tu ne commets pas l'erreur d'Absalom. the son that will fight the kingdom with the father. Le fils qui va combattre le royaume avec le père. May you not meet Ahithophel, Que that tu will ne give rencontres you pas Anitophel. wrong advice against your father. Qui va te donner les faux conseils In C'est the ton name of frère. Jesus Christ, dans le nom de Jésus. may God restore you. Que Dieu vous restaure. Everything you have lost because of disobedience, may God restore Tout you. ce que vous avez perdu à cause de la désobéissance, que Dieu restaure. In the name of Jesus Christ, we have Au prayed. nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Hallelujah. Go to your seat, congregation, to your new level. Can you see your mercy logos on me? Oh, you are good. See your mercy logos on me. Oh, you are good. Oh, see your mercy logos on me. Oh, you are good. Oh, yeah. See, you must see no good on me. Oh, you are good. Jesus has said, Daddy, see, you must see no good on me. Oh, can you see your favor look good on me? Your blessing look good on me. Oh, you are good. Oh, see your favor look good on me. Oh, higher. Can you see your victory look good on me? Oh, see your mercy look good on me. Oh, you are good. Kadadada. Holy Ghost, I say, can you see your favor look good on me? Oh, Jesus, can you see your mercy look good on me? Oh, can you see your blessing look good on me? Oh, you are good. Jesus, He says, see, your mercy look good on me. Can you see your mercy look good on me? See, your mercy look good on me. You are good, oh, 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 hiya dada, see your mercy look good on me. You are good. See your mercy. See your favor. See your blessings. See your protections. See your blessings. The mercy of God looks on us. Lord, we worship you. Thank you, Jesus. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Amen.
Amen. Is somebody getting blessed tonight? Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Are you blessed? Est-ce que tu es béni? Or were you Ou blessed? est-ce que tu as été béni? If you are Si blessed, tu es béni, can you give a hand of applause to Master est-ce que Jesus? tu peux donner les mains d'acclamation? Can we celebrate Jesus with a clap offering? Est-ce qu'on peut célébrer? Hallelujah. Our God is good. Notre Dieu est bon. Hallelujah. Amen. I was so much blessed tonight J'ai tellement été with béni that ce powerful soir. word. Thank you so much, sir. Merci beaucoup, Hallelujah. monsieur. Amen. 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 We are going. I'm not preaching. Oh, somebody people are looking at me as if I'm the one preaching tonight. Les gens qui me Hallelujah. regardent comme si je suis We are celui going qui to prêche collect ce our soir. offerings tonight. On We va are going prendre to nos offrandes pray. ce soir. We're On va going to prier. pray. But before we pray, let's take our offering first. Avant de prier, qu'on prenne d'abord nos offrandes. Hallelujah. premièrement. Amen. Please, can we be on our feet with our offerings? S'il vous plaît, est-ce qu'on peut se lever avec nos offrandes? Choir, can you give us a song? Please, everybody, stand on your feet. God is good. He has done it well, oh my soul. Rise up and praise the Lord. God is good. He has Amen. done it. Hallelujah. Amen. Please, even if you don't have an offering, can we be on our feet? Hallelujah, everybody. Amen. We cannot give to God while sitting down. Amen. Amen. Raise up your offering first. Let's pray for the offering. Father, we thank you Yes, Lord. for our offerings, Lord. Lord, we pray that you will bless and sanctify our offering. Yes. Lord, we pray that you will increase our offering Amen. in the name of Jesus. Amen. 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 Give us a song. My Father is good. He has done it well, oh my soul. Rise up and praise the Lord. God is good. He has done it well, oh my soul. Rise up and praise the Lord. God is good. Yeah. He has done it well, oh my soul. Rise up and praise the Lord. God is good. He has done it well, oh my soul. Rise up and praise the Lord. God is good. He has done it well, oh my soul. Rise up and praise the Lord. God is good. He has done it well, oh my soul. Rise up and praise the Lord. God is good. He has done it well, oh my soul. Rise up and praise the Lord. God is good. He has done it well, oh my soul. Rise up and praise the Lord. God is good. He has done it well, oh my soul. Rise up and praise the Lord. God is good. He has done it well, oh my soul. Rise up and praise the Lord. God is good. He has done it well, oh my soul. Rise up and praise the Lord. Yeah. He has done it well, oh my soul. Rise up and praise the Lord. God is good. He has done it well, oh my soul. Rise up and praise the Lord. He has done it well, oh my soul. Rise up and praise the Lord. God is good. He has done it well, oh my soul. Rise up and praise the He has done it well, oh my soul. Rise up and praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We're going to pray tonight. Nous allons prier ce Hallelujah. soir. Amen. Amen. Our first prayer point in the book of Proverbs 6, verse 19. Proverbe 6, verset 19. Proverbs chapter 6, verse 19. A false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren. You will lift up your voices and say, Father, Père, in the name
of Dans Jesus, le the nom de name of Jésus, we rebuke nous réprimons and bind I'm dying. every spirit of confusion, l'esprit Every de spirit of confusion, every spirit of tout division, Every esprit de spirit of every division, spirit of tout destruction, esprit de Every spirit of distraction, destruction. gossiping, Gossiping. discouragement, Discouragement. and discord And de discord. in discorde, Kozum. à Kozum, This year 2026, cette This year année 2026, in the 2026, name of Jesus, au In nom the de name of Jésus, lift up your voices and turn into prayer. I will not be confused. This year 2026, any spirit of destruction, I rebuke In Jesus' name we pray. Amen. Say, Father, in the name of Jesus, In the name of Jesus. we arise nous We arrêtons arrest. and bind the spirit I bind the of spirit misinterpretation, of misinterpretation. misrepresentation, Misinterpretation. misrepresentation mauvaise and représentation mockery et moquerie of the church de l'église and pastors et pasteurs in Cameroon. au In Cameroun. the name of Jesus, Au nom de Jésus. lift up your voices and begin to pray. Say, Father, we bind and arise any spirit of misrepresentation, misrepresentation and mockery of the church. Ikapa, likidigidia, ekondo libaha, zigidigidigi, shapaya katia, in Jesus' name we pray. Matthew chapter 16 verse number 18. Matthieu 16, And- verset 18. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Amen. Say, Father, Père, in the name of au Jesus, nom de Jésus, we destroy détruisons every altar tout hôtel of witchcraft, de sorcellerie, occultism, d'occultisme, divination, de divination, manipulation, de manipulation, satanism, de satanisme attacking the church of Kozum qui attaque l'église and de all the Kozum members. et tous les membres. This season, Cette we saison, set the altars on fire. nous mettons l'autel Lift en up your feu. voices and turn it to prayer. Shakapa, ikidigidikida, iyabado, akapadia, shikidagalagada, ipidigidi, rekapa, ayabalakapa, shabadabalagada, zigidigilagida, iyabadabalagada, In Jesus' name we pray. Luke chapter 1:28. Luc chapitre 1, verset And the angel came into unto her and said, Hey, thou that art highly favored, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. Lift up your voices and say, Father, dit Père, in the name of au Jesus, nom de Jésus, we ask for supernatural nous favor demandons la faveur and blessing surnaturelle et bénédiction upon this sur church, cette église, Kozum, Kozum, and all her et members tous ses membres in this year en cette année 2026. 2026. In the name of Au Jesus, nom de Jésus, lift up your voices and begin to élève ta pray. voix et commence à Shapa, prier. ikotokolokata, malepetepetepete, jigidikidikita,
In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, ça va. Acts chapter 10, verse number 38. Acte 10, verset 38. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed of the devil, for God was with him. Amen. Lift up your voices and say, Father, in the name of Jesus, Au nom de Jésus, we ask for increase nous demandons la of croissance your word of de revelation, ta parole de révélation, prayer fire, le feu de prière, deeper worship atmosphere, l'atmosphère d'adoration strong profonde, presence la présence forte of God, de Dieu, miracles, les miracles, signs and les wonders signes et les in merveilles this church. dans cette église. Cause this year 2026, Cette année in the 2026, name of Jesus, au nom de lift Jésus, up your voices and begin lève to ta voix et pray. commence à prier.